এখানে ক্লিক করার পর আমরা সকল প্রোগ্রাম দেখতে পাবো। ইনস্টল প্রোগ্রাম ডিসেবল। যদি কোনো প্রোগ্রাম আপনি ডিসেবল করতে চান তাহলে এখান থেকে ক্লিক করুন ডিসেবলে, আপনি প্রোগ্রামটি ডিসেবল করে নিতে পারবেন। স্টেট অফ প্রোগ্রাম ডিসেবল। কম্পিউটার ওপেন হওয়ার পর যে প্রোগ্রামগুলো অটোমেটিক্যালি চালু হয় সেগুলো বন্ধ করার জন্য বা ডিসেবল করার জন্য আপনি এখান থেকে করে নিতে পারবেন। এটি কোনো সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম ইনস্টল করার জন্য আপনি ইনস্টল থেকে করে নিতে পারবেন। রেজিস্ট্রি, এখান থেকে আপনি রেজিস্ট্রি ক্লেম ডিপার্টমেন্ট এডিট করে নিতে পারবেন। আমি এখন রেজিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট করে নেব। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ফিক্স করার প্রবলেম, এখানে যে সমস্যাগুলো যদি আপনার কম্পিউটার থাকে এগুলো আপনি এখান থেকে ঠিক করে দিতে পারেন। মনিটর উইন্ডোজ সেটিং, ব্রোকেন শর্টকাট রিমুভ করার জন্য এখানে ক্লিক করতে পারেন। হার্ড ডিস্ক, ডিপার্টমেন্ট, হার্ড ডিস্ক এরর সেটিং, restore any deleted file, find and delete large amount of data, show system information, battery optimize, start one-click maintenance,
ধন্যবাদ সবাইকে।